Okay, ma. Next one, altitude. When the altitude increases, the temperature decreases. Temperature decreases at the rate of 6.5 degrees Celsius for every 100 meters of ascent. So it is called normal lapse rate. ஓகே, ஸோ புவி பரப்பிலிருந்து உயரே செல்ல செல்ல அதோட டெம்பரேச்சர் வந்து என்ன ஆகுதுச்சுன்னா டிக்ரீஸ் ஆகுது. ஸோ யூ நோ தட் அண்ட் மவுண்டன் ஏரியாஸ் இஸ் வெரி கூல். டெம்பரேச்சர் டிக்ரீசஸ் அட் த ரேட் ஆஃப் 6.5 degrees Celsius ஃபார் எவ்ரி 100 meters. ஓகே, ஒவ்வொரு 100 மீட்டர் உயரத்துக்கும் 6.5 degrees Celsius என்ற அளவில் அதோட வெப்பநிலை வந்து என்னது குறையாது. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் நோன் அஸ் நார்மல் லேப்ஸ் ரேட். Hence the place in the mountains are cooler than the place on the plains. Okay, so plains பகுதிகளை விட mountain areas is very cool. That is why the place located at higher altitude even in South India have cool climate. For example, Ooty and several other hill stations of South India and of the Himalayan ranges such as Mussoorie, Shimla, etc. more places. Okay, so that mountain areas is very cool, are much cooler than the places located on the Great Plains. Great Plains areas விட mountain areas is very cool. Okay. Next பாருமா, distance from the sea. Okay. Distance from the sea does not cause only temperature and pressure variations but also affect the amount of rainfall. A large area of India, especially the peninsular region, is not very far from the sea, and this entire area has a clear maritime influence on climate. What is the meaning of this line? So distance from the sea does not affect temperature and pressure variations but also affect the amount of rainfall. Large area of India and especially and this region is peninsular region. Okay, it's not very far from the sea, and this entire area has a clear maritime influence on climate. Okay, அதாவது இந்தியா கடலிலிருந்து வெகு தொலைவில் இல்லை, பட்டு திஸ் பார்ட் ஃபுல்லி கிளைமேட் ஃபுல்லும் எப்படி இருக்குன்னு அண்ட் மேரிடைம் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆன் கிளைமேட் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லு கடல்சார் ஆதிக்கத்தை கொண்டதுக்கு. ஸோ அதுதான் என்ன சொல்கிறோம்னு சொன்னால் மேரிடைம் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆன் கிளைமேட். திஸ் பார்ட் ஆஃப் த கண்ட்ரி டஸ் நாட் ஹாவ் அ வெரி கிளியர்லி மார்க்ட் வின்டர் and the temperature is equable almost throughout the year. So this part and these regions and not very far from the sea but as a clear maritime influence on climate. இது வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லு கடல்சார் ஆதிக்கத்தை கொண்டு இருக்குது. ஸோ இதோட this part of the country does not have a very clearly marked winter but temperature is equable almost throughout the year. ஓகே, ஸோ பட் டெம்பரேச்சர் வந்து எப்படி இருக்குன்னா சீராக இருக்குது. ஓகே, ஏரியாஸ் ஆஃப் சென்ட்ரல் அண்ட் நார்த் இந்தியா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மச் சீசனல் வேரியேஷன் இன் டெம்பரேச்சர் டியூ டு த ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆஃப் சீஸ். ஸோ திஸ் ஏரியாஸ் மீன்ஸ் சென்ட்ரல் ஆஃப் நார்த் இந்தியா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் much seasonal variation in temperature, and seasonal is different in temperature due to the absence of influence of seas. Okay, so this part fully வந்து எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால், ஸோ absence of influence of seas, so temperature is very different. Here summers are hot and winters are cold, you know that. The annual temperature at Kochi does not exceed 30 degrees Celsius and its location on the coastal side, while it is an high as 40 degrees Celsius at Delhi since it is located in the interior part. Okay, air near the coast
has more moisture and a greater potential to produce precipitation. Due to this fact, the amount of rainfall at Kolkata located near the coastal areas, so 119 centimeter, and it decreases to just 24 centimeter at Bikaner, which is located in the interior part. Okay, ma. So what is the meaning of this line? Okay, so the annual temperature at Kochi. So Kochi located is on the coastal areas. ஓகே, ஸோ இதோட செல்சியஸ் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா 30 டிகிரி செல்சியஸ். பட்டு டெல்லி, ஸோ இதில் வந்து என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால், கொச்சி வந்து கடற்கரை பகுதியில் அமைந்திருக்கிறதுனால அதோட சராசரி டெம்பரேச்சர் எவ்வளோ இருக்குதுன்னு சொன்னால் 30 டிகிரி செல்சியஸ். பட்டு டெல்லி அண்டு அதுக்கு ஆப்போசிட்டாக டெல்லி வந்து வெகு தொலைவில் இருக்குது. ஸோ அதனால் அதோட டெம்பரேச்சர் வந்து எப்படி இருக்குன்னு சொன்னால் 40 டிகிரி செல்சியஸ். ஓகே, ஸோ இது வந்து உனக்கு டிஃப்ரென்ஸ். Air near the host has more moisture and greater potential. Potential means possibly to produce precipitation. So that places, and air near the host and side. So that places having moisture. So and must to produce precipitation. Due to this fact, the amount of rainfall at Kolkata. So கடற்கரைக்கு அருகில் உள்ள கோல்கத்தாவில் வந்து எப்படி இருக்குன்னு சொன்னால் ரெயின்ஃபால் இஸ் ஹெவி. ஸோ amount of rainfall at Kolkata located near the host is 119 centimeter, and it decreases to just 24 centimeter. And Bikaner, இது வந்து எங்கே, இந்த பிளேஸ் எங்கே இருக்குன்னு சொன்னால் ராஜஸ்தான். ஸோ 24 centimeter at Bikaner, which is located in the interior part. Next one, monsoon wind. Okay, next one, monsoon wind means அதோட பருவகால காற்று. இதை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஓகே, the most dominant factor which affect the climate of India is the monsoon winds. அதாவது இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய காலநிலையை பாதிக்கக்கூடிய முக்கியமான காரணி என்ன அப்படின்னு சொன்னால் மான்சூன் விண்ட். ஓகே, these are seasonal reversal winds, and India remains in the influence of these winds for the considerable part of a year. Though the sun rays are vertical over the central part of India. During the mid-June, the summer season ends in India by the end of May. So already you know that. And monsoon wind, இதோட பருவகாலங்கள் மாறும்போது அதோட all seasonals is also very changes. Okay, these are seasonal reversal winds, and India remains in the influence of these winds. And a considerable part of a year. ஸோ இதில் என்ன கொடுத்துருக்கு அப்படின்னு சொன்னால், இந்தியாவில் ஒரு ஆண்டில் அதோட காலத்தில் ஃபுல்லும் வந்து என்ன இருக்குன்னு சொன்னால் 1 year fully, and also influence of these winds for a considerable part of a year. Though the sun rays are vertical. ஓகே, ஸோ அந்த சன்னோட ரேஸ் வந்து வெர்டிக்கல் ஓவர் த சென்ட்ரல் பார்ட் ஆஃப் இந்தியா. ஸோ தட் டைம் தட் சீசன் இஸ் சம்மர் சீசன். அண்டு during the mid-June, the summer season ends in India by the end of May. So it is because onset of southwest monsoon brings down the temperature of the entire India and causes moderate to heavy rainfall in many parts of the country. So and next, and southwest monsoon bring that time down the temperature of the entire India, and that time is causes moderate to heavy rainfall in many parts of the country. Okay, so southwest monsoon bring that time very down the temperature, so that time is moderate to heavy rainfall in many parts of the India. Similarly, the climate of southeast India and also influenced by the northeast monsoon. Okay, so இதே போல் southeast India and also influenced by southeast monsoon, and southeast India and also influenced by northeast monsoon.